Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to everyone. Okay, so welcome to our first class for this semester. Okay, so for today's class, we are going to learn about chapter 1, Quadratic Function and Equation in one variables. Okay, so for today's first learning standard, okay, you're going to learn to identify and describe the characteristic of quadratic expression in one variables. Okay, look at this first situation. Okay, have you ever sketched the movement of a ball kicked by a football player as shown in the picture? The shape of this movement is parabola. Okay, so pernah nampak kan yang shape macam ni? Bila awak tendang bola, kita tendang bola, so dia akan terbang macam ni, jatuh ke bawah. So bentuk ini kita panggil sebagai parabola. Okay, parabola ini boleh ditulis dalam equation menggunakan a quadratic expression. Okay, a quadratic expression is one variables is an expression whereby the highest power for the variables is 2. Okay, the general form of a quadratic expression is ax square plus bx plus c. Tengok di sini. Kita ada ax square, lepas tu kita ada bx plus c. This is the general form of a quadratic equation or expression. Okay, where a, b and c are constant and a cannot be zero. Cuba tengok sini, kenapa a tak boleh jadi zero? Kalau a jadi zero, kosong darab x square dia akan jadi kosong. So tinggallah bx plus c. So bukanlah quadratic equation bila the highest power is 1. Okay, so in order to have the highest power is 2, okay, a ni tak bolehlah kosong. Okay, paling pun dia 1. 1 darab x kuasa 2 dapat x kuasa 2. Macam itulah. Okay, for example, okay, kita ada x square plus 2x minus 1, di mana highest power is x square. Then kita ada negative y power of 2, highest power is square. 1 over 3m square, highest power is square. And 2n square, so highest power is square ataupun 2. Okay, so let's have a look at the first example. Okay, determine whether each of the following expression is a quadratic expression in one variables. If not, justify your answer. Okay, so di sini apa yang awak kena check ada dua benda. Yang pertama adalah pastikan dalam expression tersebut hanya ada satu unknown. Kalau x sahaja semua. Kalau y sahaja semua y. Kalau m semua. Okay, then kita check power. Power tertinggi mestilah 2. The highest power must be 2. Bukan 3, bukan 4, bukan negative 1, bukan negative 2. Okay? Okay, so look at the first one. Okay, A. Determine whether each of the following is a quadratic expression or not. Okay, so kita tengok. Okay, kita ada 2x square plus 5. Okay, semua dalam ni ada x kan? Okay, dan highest power is 2. So yes, this is a quadratic expression. So macam mana kita nak tulis? So 2x square plus 5 is a quadratic expression in one variable. Okay, next B. Okay, B. Kita tengok highest power. Alamak, kuasa 3. So kalau kuasa 3 sah-sah bukan. Okay, so x cube minus 6, okay, is not a quadratic expression because the highest power is 3. Okay, next C. Okay, sekarang tengok C. Okay, kita highest power 2. Okay, dah cantik dah situ. Okay, cuma kita ada variables X, kita ada variables Y. So ada dua variables. So bukan quadratic expression. Okay, so how can we write the answer? So 3x square plus 2y plus 1, okay, is not a quadratic expression
in one variable because there are two variables x and y. So tak boleh, dia kena ada satu sahaja. Okay, next D. Okay, we look at D. Okay, kita ada quadratic ataupun bukan, ya, because highest power is 2 and we only have one variables m. Okay, so D adalah yes. Okay, next tengok E pula. Okay, E, okay, kita hanya ada one variables kan, which is x. Okay, it's a very good. Betul dah. Okay, cuma kita tengok power kita. Okay, di sini kita ada x kuasa 2 tapi dia di bawah. Okay, sebagai contoh saya bawa dia naik atas so dia akan jadi 2x square minus 3x negative 2. Tengok kuasa negative 2. Adakah quadratic equation ataupun quadratic expression? Okay, kita tengok balik kita punya general form tadi. Okay, kuasa 2, ini kuasa 1. Okay, ini sebenarnya adalah x kuasa kosong. So 2, 1, 0. Boleh tak kuasa negatif? Tak boleh. So E is not a quadratic expression. Okay, so for F, okay, sama juga, we have x, dah cantik dah. Okay, cuma power kita ada power setengah. Kalau ada power setengah 1/2, maksud dia bukan quadratic expression. Okay, bukan. Okay, so what can we say about the first example? Okay, all quadratic expression can be written in the form of ax squared plus bx plus c, where a cannot be 0. Okay, in a quadratic expression, a is the coefficient of x squared, b is the coefficient of x, and c is a constant. Okay. Okay, so for the first self-practice 1.1a, I want you to do it yourself, okay? So I want you to do number 1 and number 2. Okay, next learning standard is recognize a quadratic function as many to one relation. Hence, describe the characteristic of a quadratic function. Okay, so sebelum tu, kita tengok dulu my memory ni. Okay, so there are actually 4 types of relation. Okay, so the first one is one-to-one relation, one-to-many relation, many-to-one relation, many-to-many relation. But, okay, di sini kita nak tengok function kan, quadratic function. Okay, sebelum tu, dalam 4 relation ini, okay, only 2 are function. Okay, which are, okay, mana-mana yang to one ni? To one. So this two is a function. Okay, baru function bukan quadratic function. Tapi untuk quadratic function, okay, for quadratic function, okay, relation dia hanyalah many to one. Many to one. Okay. Okay, sekarang tengok. What is the difference between a quadratic expression and quadratic function? Di sini cikgu dah explain. A quadratic expression is written in the form of ax squared plus bx plus c, whereas a quadratic function is written in the form of fx ax squared plus bx plus c. Ataupun cara lain dia nak tulis, boleh tulis sebagai y equals to ax square plus bx plus c. Okay, next tengok dia punya penerangan di sini. Okay, all quadratic function have the same image for two different objects. Okay, or in general we can say that the type of relation of a quadratic function is a many to one. So sebenarnya apa yang dia cakap ini adalah many to one. Okay, macam mana dia membawa maksud many to one? Okay, sini saya explainkan untuk semua. Okay, so sebagai contoh, okay, quadratic graph bentuk dia macam ni lah. Okay, graph quadratic macam ni.
Okay, then contoh kalau saya ada satu garis di sini, sebagai contoh saya ada garis, sebab besar lagi lah. Okay, pada garis y equals to 4, actually intersect the quadratic graph at how many points? 2 points. 1, 2. Okay, so cuba keluarkan koordinat titik yang besar intersect tu. So kita ada the first titik ni adalah -1, 4. The second point is 4, 4. Tengok sini. So contohlah saya tulis dalam bentuk, lukis dalam bentuk graf ni. Dalam graf, dalam bentuk function. So saya ada x dan saya ada y. Sekarang tengok koordinat xy, xy. So x saya ada 4 dan negatif 1, 4, negatif 1. Y pula saya ada 2, 2, 4. 4. So bila saya lukis, so this one is 4, 4. 4, 4. Negatif 1, 4. Negatif 1 pergi ke 4. Di sini ada dua elemen ni many lah kan, lebih daripada satu. So many, dia pergi ke 1 only. So itulah yang dia maksud yang ni tadi. Ni the same image for two different object. So maksud dia two different object. Di sini adalah objek lah. Di sini adalah objek, ini adalah image. So next part of our notes, we have what is the maximum or minimum point of a quadratic equation. Ni yang famous lah kalau kita belajar tentang quadratic equation, kita tak boleh miss benda ni. Yang ni awak kena tahu. So dalam quadratic equation atau quadratic function, so ada dua benda yang perlu awak tahu. The first one is maximum point or minimum point. Dalam quadratic equation, biasanya kita akan belajar tentang bentuk graf kita, senyum ataupun sedih ataupun masam lah kan. So contoh, kalau kita ada a is less than 0, kita akan ada maximum point. Sebenarnya kalau a is less than 0, graf kita berbentuk sedih macam ni. Berbentuk sedih. Lepas tu tengok, kalau sedih, graf ni tinggi kan. So tinggi, dia ada maximum point di sini. Inilah contoh dia. Dia dah tulis. Next, when we have a is more than 0, kalau more than 0, kita ada graf yang senyum. Kalau senyum, dia ada titik yang bawah kat sini. So ini adalah minimum point. Ataupun saya boleh katakan, kalau senyum bawah ni dagu. Ada dagu bawah sekali. Kalau sedih, kita ada dahi tinggi, so maximum point. Dagu ni rendah, so kita ada minimum point. So saya tulis balik. So for quadratic expression, quadratic equation, so apa yang perlu awak tahu, when a is more than 0, graf kita senyum. So kalau senyum, kita ada titik minimum. When a is less than 0, kalau less than 0, kita sedih. Sedih pula, kita ada maximum point. Ni dia. Explain untuk awak. For a quadratic function, the maximum point is obtained when a is less than 0. The minimum point is obtained when a is more than 0. Next, dalam quadratic equation ataupun quadratic function, kita ada juga something yang kita panggil axis of symmetry. Axis of symmetry. Axis of symmetry ni sebenarnya adalah kita ada satu equation garis yang memotong tengah-tengah. Memotong tengah-tengah. Apa maksud memotong tengah-tengah ni? Memotong tengah-tengah, dia bahagikan kiri dan kanan kita sama besar. Itu adalah axis of symmetry. Kalau
kita ada satu function, given a function macam ni, okay, kita boleh directly kira kita punya axis of symmetry menggunakan rumus x equals to negative b over 2a. Ingat, rumus ini hanya boleh guna kalau kita ada dia bagi function macam ni. Okay. Okay, so for self-practice 1.1b, okay, so kita akan bincang sama-sama. Okay, so number 1, okay, determine whether the shape of the following graph of a quadratic function is senyum ataupun sedih, masam. Kita check. Okay, kita tahu kalau graf senyum A is more than 0, kalau graf sedih A is less than 0. Okay, so for the first question, okay, kita tengok A kita. A kita x square positif. So kalau positif, okay, so kita tahu graf kita mestilah A is more than 0. Okay, so graf kita senyum. Okay, next B. Okay, kita tengok A kita negatif. So kalau negatif mestilah A is less than 0. So graf kita sedih. Okay. Okay, next. Okay, for each of the quadratic function, state the range of values of A and state whether the graph has a maximum or minimum point. Okay, sekarang tengok A. Graf kita senyum ke sedih? Senyum. Okay, so kalau senyum, A kita mestilah more than 0. Okay, kalau senyum kita ada dagu di bawah. So dagu adalah minimum point. Okay. Okay, next B. B graf kita sedih. So kalau sedih A is less than 0. So kalau sedih kita ada dahi. So dahi adalah maximum point. Okay. Okay, so next, okay, for number 3, saya tunjuk satu je lah dulu Okay, 3A. Okay, so macam ni kita nak cari apa dia nak ni. Determine the maximum or minimum point. Lepas tu state the equation of axis of symmetry. Okay. So, macam mana kita nak cari? So, graf ini tak ada function kan, dia tak bagi equation. So kita kena cari berdasarkan graf. Okay, situasi macam ni. Okay, so apa yang kita buat? Okay, so kita cari tengah-tengah. So kita tahu axis of symmetry tengah-tengah. Okay, so sini kita ada kosong, sini kita ada 8 kan. So nak cari x equals to, okay, kita tambahkan. Tambah 8 bahagi 2. So kita dapat x is equals to 4. So axis of symmetry kita 4. So di sini juga adalah kita punya maximum point. Sebab dia senyum kan. So maximum point kita ada 4, negative 15. Okay. So cukup dah saya bagi contoh yang pertama. So yang B, C dan D pun cara yang sama lah. Okay. Okay. So next, okay, we want to learn about, okay, what is the factor that affecting our shape of quadratic graph. Okay, so, okay, di sini, okay, the first one, the values of A determine the shape of the graph. Okay, so maksudnya the shape of the graph ni maksud dia semakin besar, semakin lebar awak punya bentuk. Okay, so for example, okay, for the graph of a quadratic function f(x), ax square plus bx plus c, okay, the smaller the value of a, the wider the curved shape of the graph and vice versa. Okay, for example, cuba tengok di sini. Okay, the green one, okay, this is the green one, okay, this is the purple one, okay, A1, okay, kalau A1 lebih kecil daripada A2, okay, so maksud dia A1 ni lebih lebar daripada A2. Semakin kecil kita punya A, semakin lebarlah kita punya bentuk graf itu. Okay, kalau dia macam ni pula, okay, this is kalau graf itu A kita negatif. Okay, so semakin
tengok A1 less than A2. Okay, A1 adalah hijau, A2 adalah purple. Semakin besar yang purple tu, okay, semakin kecil dia punya shape. Macam ni. Ni for A negatif. Okay, untuk A kita positif. Okay, semakin kecil, semakin lebar, semakin besar, semakin kuncup dia punya shape. Okay, next, the value of B pula. Okay, B pula determine the position of the axis of symmetry. Okay, sekarang tengok. Okay, ni pun ada dua case. Okay, for A is more than 0. Okay, when B kita more than 0, kita punya axis of symmetry terletak di sebelah kiri. Okay, kalau B kita less than 0, axis of symmetry kita berada di sebelah kanan. Dan kalau B is equals to 0, maksudnya dia terletak di atas Y axis. Okay, so kalau A less than 0 pula, kalau graf masam, okay, kalau graf sedih masam, B more than 0 dia akan berada di sebelah kanan. Kalau B less than 0, dia akan berada di sebelah kiri. Dan kalau B is equals to 0, dia berada di atas paksi Y. Okay, so next, okay, the value of C pula determine the position of the y-intercept. Okay, so ni y-intercept dia. Maksudnya graf-graf ini akan memotong pada paksi y. Okay, so saya cuba buat rumusan untuk awak, summary. Okay, so A. Okay, value of A, kita nak tahu kebesaran, kelebaran kita punya graf. Semakin kecil A kita, ni kalau A more than 0, semakin kecil A kita, semakin besar dia punya size. Semakin kecil A kita, ingat semakin besar. Kalau semakin besar A kita, semakin kecil dia punya size ni. Okay, A ni tadi nak tengok size. Okay, okay, B is axis of symmetry. Okay, then C pula kita nak tengok y-intercept kita. Okay, so sekarang ingat, kalau A mempengaruhi size kita, okay, shape, then B, okay, mempengaruhi the location of axis of symmetry, and C pula, okay, y-intercept. Okay, okay, now we have a look at example 2. Okay, example 2. Okay, the quadratic function f(x), okay, passes through a point A as given below. Calculate the value of C for each of the following cases. Okay, ini mudah sahaja. Okay, for example, kita ada satu function. Okay, given a coordinate. Okay, dia suruh kita cari find the y-intercept. Okay, cara dia substitute this coordinate into the function. Okay, ni saya ada x and y. Okay, so how to find C? So, dia boleh juga ditulis sebagai y is equals to x square minus 3x plus C. So then kita substitute masuk y. What is the value of y? Y is 4 equals to 0 square minus 3 times 0 plus C. So C is equals to 4 for the first coordinate. Okay, next B. Okay, you have negative 1 and 3. So saya label except x and y. Okay, sama juga, kita substitute masuk y equals to x square minus 3x plus C. Okay, so y is 3 equals to, okay, kalau ada negatif pastikan letak dalam bracket, minus 3 negative 1 plus C. So 3 negative 1 square is 1, negative 3 negative 1 times dah akan dapat positive 3 plus C. So C is equals to 3 minus 3 minus 1. Okay, so your answer C is equals to negative 1. Okay, next, example 3. Okay, example 3, the diagram shows two graph of quadratic function y equals to fx and y equals to
gx drawn on the same axis. State the range of values of p. Explain your answer. Okay, so kita tengok, kita ada graf gx, okay, a kita p, next kita ada fx, a kita 3. Okay, tadi saya dah katakan, semakin kecil kita punya a, semakin lebar dia punya size. Semakin besar kita punya a ni, semakin kecil kita punya size. Okay, so saya tahu, okay, p kita ni, okay, p saya lebih besar daripada kosong sebab dia senyum, dan dia mesti juga lebih kecil daripada 3 sebab saiz dia lebih besar daripada 3 kan, kelebaran dia. So maksud dia value of p ni mestilah lebih kecil daripada 3. So macam mana kita nak buat? Okay, since the curve of the graph gx is wider, lebih lebar kan, lebih besar. Okay, then p mestilah lebih kecil daripada 3. Okay, p is less than 3. Okay, next, for a graph with shape macam ni, senyum. Okay, p dia mestilah more than 0. So hence we know that, okay, p is between 0 and 3. Okay, faham kenapa p lebih besar daripada kosong? Sebab dia senyum, memanglah lebih besar daripada kosong. Tapi kenapa dia lebih kecil daripada 3? Sebab saiz dia lebih besar daripada yang tengah ni. Okay, okay, so for self-practice 1.1c, okay, I want you to try it yourself. Okay, mudah saja, tak jauh beza pun daripada kita punya example. Okay, cuma example tadi, ini adalah A is more than 0 kan. Cuma yang ini kita ada situasi A is less than 0. Okay, saya nak awak cuba sendiri. Okay, you try it yourself. Okay, and for the last part for today's class, okay, your learning standard is, okay, you need to know how to form a quadratic function based on a situation and hence relate to the quadratic equation. Okay, sekarang tengok di sini. Okay, a quadratic function is written in the form of fx, ax squared plus bx plus c, while a quadratic equation, okay, tadi function, ni equation pula, is written in general form ax squared plus bx plus c equals to 0. Okay, setakat ni you have learned how many types of quadratic. So awal-awal tadi, the first part tadi kita belajar tentang quadratic expression. Okay, next, awak belajar tentang quadratic function. Then, tiba-tiba pula, kita ada quadratic equation. Sepeninglah macam mana ni? Jangan pening. Beza dia hanyalah dia benda yang sama, cuma bentuk dia sahaja yang membezakan dia. Okay, quadratic expression tadi kita ada ax squared plus bx plus c. Okay, for function pula dia boleh ditulis sebagai, okay, fx equals to ax squared plus bx plus c, or you can write it as y is equals to ax squared plus bx plus c. Apa pula quadratic equation? Kalau equation, you have ax squared plus bx plus c equals to 0. Okay, so saya harap you can differentiate these three types of equation. Okay, quadratic equation, quadratic function, quadratic expression. So kalau soalan sebut quadratic expression, this must be inside of your mind. Quadratic function like this, quadratic equation like this. Okay, 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 back to our example. Okay,
Mr. Ganesan plans to make two different type of cards for mathematics club activities. The measurement of the cards are shown in the diagram below. So awak ada dua card, satu adalah square, satu rectangle. Okay, so form a quadratic expression, form the total area of the two cards in term of x. Okay, so macam mana kita dah buat area kan. Okay, so area total area of both cards. Okay, so kita tengok first dulu. First ni area dia adalah panjang darab lebar, length times width. Okay, so kita ada x square. Okay, plus sini pula length times width kita ada x, 2x plus 1. Okay, so kita expand, you get x square plus 2x square plus x. Okay, simplify. Sebiji apple, 2 biji apple, so 3 biji apple, so 3x square plus x. Okay, so settle for the first part. B, the total area of the two cards is 114. Ni tadi total area of the two cards kan. So kita tahu dua card ini menghasilkan 114. So dia nak form a quadratic equation in term of x. So we have 3x square plus x equals to 114. Okay, so dia nak equation, quadratic equation, so we need to equate to 0. So 3x square plus x, okay, bawa ke sebelah, negative 114 is equals to 0. So this is in the form of quadratic equation in term of x. Okay, apa maksud in term of x? Maksud dia semua jawapan kita ada x. Okay. So for today's assignment, this week's assignment, so this is the second one. Okay, so I want you to try to answer number 1, A, B, and number 2. Okay, so I think that's all for today's class. Okay, if you have any problem, you can WhatsApp me, or you can ask in our Telegram group. Okay, or you can ask in the Google Classroom, the comment section area. Okay, so after this, I'm going to assign this assignment to you, and I give you 1 week to finish. Okay, so next week we're going to continue for the next learning standards. Okay, so I hope this first class is okay with you. You can understand my explanation. Okay, I think that's all for today. See you next week. Bye.